קודם אני רוצה להגיד תודה לכל המשתתפים בכנס, קציני מניעה מהנציבות, מהנדסי בטיחות, מהנדסי החשמל, הבניין, שפינו את הזמן והגיעו לכנס, ועוד רבים אחרים העוסקים ומתעניינים בנושא מניעת התפשטות אש ובניינים. תודה לשותפים שלנו מרחבי העולם שבאו לכנס לתת לנו את הידע שיש להם בכנס. מיסטר ביל קסטינג, מנהל גלובלי עולמי בחברת PM בתחום ה-Fire Protection. מיסטר מרק לנד, המהנדס הראשי של חברת PM בתחום Fire Protection. הם הגיעו ממיניסוטה הגבוהה, תפסו מזג אוויר על הכיף. מיסטר מרטין ובר, מנכ"ל ובעלים של חברת סיימון, חברה שמייצרת מנועים, רכזות, יצרניות וילונות, הוא גם חבר בוועדות מומחים בגרמניה. ומר פאבל, מנהל השירות של חברת פולפלם פולין, חברה יצרנית, מתקדמת מאוד בחידושיה לייצור זכוכיות עמידות אש וירי. הוא יציג, כל אחד מהם יציג את התחומים שלו, כן, הרצאה בתחומים שלו. נספר בקצרה על חברת מטלפרס, יותר מה החזון והתפיסה שלנו. איתנו יושב מנכ"ל ובעל החברה סימון פאבל, דור שני בחברה, אבא משום מה עדיין לא הגיע, הוא יגיע בהמשך אני מניח. זה האיש שדוחף אותנו קדימה להביא את המיטב שקיים בעולם בתחום. וכן נמצאים גם הדור השלישי שלה בחברה, שכבר עובד בחברה, ירדן. ככה שזה חברה משפחתית עם דור שלישי כבר. אני בן חורג, אבל גם כן הרבה מאוד שנים שם, רק 28. ותודה מיוחדת לצוות שלי, שיושבים מאחור שמה שעזר להרים את הכנס בלוח זמנים מטורף. בלעדיהם לא היינו יושבים כאן. כל הכבוד לכם. זה עד כאן מעניין. אמר מישהו חכם, האיש שהמציא את הגלגל היה אידיוט, אבל זה שהמציא את שלושת הגלגלים היה גאון. כבר למעלה מ-70 שנה שאנחנו במטלפרס ממציאים את הגלגלים. יש פה מישהו אפילו שכתב את זה פעם בפייסבוק, דני. שמניעים קדימה את ענף מערכות השליטה בעשן ומיגון האש. אנחנו בחטיבה של שירות עשן מאמינים בחדשנות שמתחילה במחשבה. מחשבה יצירתית, נחושה ובלתי מתפשרת, להפוך את הבלתי לאפשרי. אנחנו תמיד מסתכלים ומחפשים מה קיים ואיך לשפר אותו. לא נשארים באותו מקום השעה. מחשבה מבקשת לאפשר לאלפי לקוחות בארץ ובעולם ליהנות מחדשנות מצילת חיים, מבלי להתפשר על איכות החיים. My name is Martin Veber. I'm manager of Simon PROtec Systems. We are a company producing components for smoke and heat exhaust systems. We producing smoke curtains, fire curtains, and in my function as a general manager, I work also for more than 20 years in several expert groups for standardization. So, together with you, I selected the content of my lecture for today, which will be a few information about standardization. First of all, Yemi invited me to speak about maintenance. Hopefully I can convince you that maintenance is a very important thing. Second one, I want to show you a little bit about how to make European standards. As I said, I'm member of an expert group working on a standard for smoke and heat ventilation and control panels. Then we have a new standard I will also talk about for the fire curtains.
something changed a little bit within the last year concerning the standard, because until the end of 2016, we don't have any common standard in Europe for smoke and fire. There is now we have. We have in Germany a standard which is dealing with maintenance for smoke and heat ventilation systems, also of course for the curtains, and this standard is also available as an ISO standard. It's absolutely the same. Then we have the European standard. It's the part 4 of the 12101 series, and I also want to talk a little bit about producer requirements, warranty regulation. All these influences, of course, the maintenance of such devices. And at least I also want to say that if you invest money for such device, you should protect them and make the maintenance. Be sure, I have a sample with me. If you don't care about the maintenance, someone else will do this. I got this picture. Hopefully you can see that here, in this case, smoke and heat ventilation control panel. Maintenance was done by 2 mouses. Let us go into the standard. We'll start with the German one. Smoke and heat control system, part 4. Before coming here to Israel, we've also been last week in the UK and in France and Germany, so we've had really good journey so far. We're going to be discussing 2 different products today. The first we'll be discussing actually is a good extension of what Martin was speaking about, smoke control systems. So we'll be talking specifically about the insulation that goes around these ventilation systems. And then as a second topic, we'll be discussing another product that's more for the oil and gas industry and protecting critical electrical circuits. So we'll start in now on the duct system insulation material. So 3M's life safety philosophy really is in line with, I'm sure, everyone's life safety philosophy, which is really the objective of protecting people, protecting property, and protecting continuity of operation. And then within these different building concepts that help lead to this overall life safety, the particular segment that we are expert in is containment. Here's just a way to visualize that concept. Within the building, the architect has decided where do the different barriers need to be, the walls and floors that can resist fire, and then inevitably those are penetrated through with mechanical services, electrical wires, ducting, plumbing, and so once that assembly is reached, we have products that can restore the integrity of the opening so it's adequate again. And of our whole portfolio of the sealants that go around mechanical services or sealants that protect where fire-rated walls meet fire-rated floors, we're talking specifically today about the flexible wraps that go around ventilation systems. So these ventilation systems apply to these main kinds of functions. Kitchen extract is very unique, and we'll talk specifically about that. And this other category that the other types of systems we'll also discuss. So there's reality and there's sort of theory, and we can see that on mechanical engineering design drawings, a single line representing a duct, and it seems all clean and ideal. But then we know on a construction site, sometimes there's fist fights about people deciding where to put the pipes. And so this is a more real situation where we see here kitchen extract duct, and then sprinkler pipes and plumbing pipes run very close to it. So it's important to have a solution that can be low profile. And 3M's offering here is a flexible product, very low in profile, about 40 millimeters in thickness. And one key thing
we want to emphasize about it is that the composition of this material, yes, it's a ceramic that can resist temperatures of about 1,100 centigrade, but it's composition where if workers breathe in the dust, your body is able to dissolve it, so it does not require any kind of carcinogen warning according to the European regulations. And this is another way to visualize what we're taking the place of. The gypsum box here is very common, was common in the United States, and has a thickness of about 15 centimeters, but also requires an additional 15 centimeter space here because the temperature of that kitchen exhaust system, as it's running day to day at maybe 100 Celsius, can degrade the gypsum over time. So there are stories about people going in to maintain one of these systems, and this inner layer of gypsum has turned into dust because of the temperature. Our product can withstand this 1,100 centigrade, so it's no problem that it's in direct contact with that warm duct. Just another good field example of the reality of these ducts as they're snaking through tight spaces. Imagine trying to build a rigid gypsum box around that shape of duct. Here's a bigger scale. This is the Toronto International Airport. This duct is being used to exhaust smoke, provide pressure to a stairway to keep it safe in emergency situation. My name is Pawel Dziedziak. I am responsible for international sales for Polflam, fire-resistant glass manufacturer. First of all, I would like to thank you for the invitation. It's a pleasure to be here. We are always impressed by the professionalism of our colleagues in Israel and Mטלפרס. We worked together for 2 years already. I'm fully aware that the lunchtime is coming, so I will try to make my presentation as quick as possible. The main topic is fire-resistant glass and its role in modern architecture today. I would like to show something. Okay, so after short introduction, the Polflam company is a new company on the market, so you may not know it. I will shortly tell you about our history, but later I will focus on products we would like to introduce on the Israeli market. I don't have an engineering background myself, but I work in international sales in passive fire safety for 12 years already. And it was a very exciting time to see all the changes, to see the growing awareness of the role of fire safety, passive fire safety. There are the numbers of total number of fires in Europe can be measured in dozens of thousands. But there are not too many spectacular ones. This is because of many years of scientific research, product innovations, and thousands of fire tests. The awareness of the fire safety is growing. So I just wanted to show you this is a slide of Grenfell Tower fire in London, June last year. It's just a reminder what happens is if fire safety rules are ignored. One of the main reasons I joined Polflam 2 years ago was the observation how the role of glass, of fire-rated glass, is growing in modern architecture. And the question is why is that? The word, it's a difficult word, compartmentalization was mentioned before.
already by my colleagues. What it means? It means that the big building is covered into smaller compartments, and the main idea is that the fire starts in one of the compartments, it doesn't go to the other. So it allows clear evacuation when it's clear, and of course it allows safe evacuation. יש פרק שלם שמדבר על תחזוקה של מערכות מיזוג אוויר, מערכות שבראשן. אנחנו נדבר בעיקר כרגע הרצאה על נושא של מדפי אש. אחד הדברים ניסיוני שלא נבדקים, או כמעט ולא נבדקים, למעט אם זה באמת גופים גדולים, זה נושא של מדפי אש. הבדיקה היום היא בדיקה ויזואלית, בעיקרה, לא חשמלית, ובדרך כלל מגנים שמדף לא עובד, שמיזוג לא קורה. קוראים לנו, אומרים באיזה מקום אין מיזוג אוויר, היה לי את זה בכמה מקומות, שהגענו ואין מזגן, ומתברר שהנתיב של הדמפר התנתק. מתברר שהמנוע התנתק. כל מיני תקלות נקודתיות. בחילופין, הגענו למקומות שתפסו את הדמפר עם בורג, שהוא לא ייסגר. שם פתוח, forever. ואף אחד לא, וזו מערכת, ממש מערכת מצילת חיים. כל העניין של מדפי אש, שתעלות מיזוג אוויר עוברות קירות אש, הקיר צריך להיות מבודד בעמידות אש, ולכן כתוב בתקן, בכל מעבר אש יותקן מדף אש. ולצערנו הדברים האלה לא נבדקים, ולכן בשיתוף חברה גרינסיס, פיתחנו מערכת שא' מקצרת בתשתיות, כמות התשתיות הנדרשת. היום, במערכות של היום, נסביר את זה ריקרדו, הם לא קוראים ריקרדו בתחום האש, נסביר ריקרדו איך המערכת פועלת, ואני חושב שהמערכת הזו, גם מתקינים אותה, וגם מוכרים אותה באירופה, שם ההסתכלות קצת יותר מקצועית, אני קורא לזה במרכאות. ריקרדו ייתן לנו על המצגת, העיתונות והחסרונות. אני חושב שאחרי ההרצאה הזו, תבינו כמה קל לבדוק מערכות, ונכון לבדוק עם מערכות יחסית פשוטות. לאחר מכן תהיה לנו הרצאה של איתה אנגל, על הפינאלה, שייתן לנו הרצאה על נושא של דאעש, דברים מאחורי הקלעים שהוא היה באזור הזה. אני עוד לא ראיתי אותו, אבל אני אומר שהוא יהיה. אנחנו פיתחנו ביחד עם מטלפרס בקר שהופך את הדמפר אש לחכם. פשוט בתקשורת, שאנחנו יכולים לעשות בדיקות, לעשות איתור תקלות יותר בפשטות. אז מה שאנחנו עושים בעצם, יש שם תחזוקה, איתור תקלות, מה שהמערכת עושה, בדיקות שוטפות ושינויים בפרויקטים, לא שזה קורה אי פעם במדינת ישראל, שיש שינויים בכמות הדמפרים לתכנון, אבל שיהיה. תפקיד של הדמפרים אש, אני חושב שלא צריך להזכיר בפורום זה מה תפקידו. תקן 1001 שמתייחס לתחזוקה, שזה בעצם מה שאיזמי נתן פתיחה, שהדמפרים צריכים להיבדק פעם בשנתיים לפחות. רק להזכרה, אנחנו מוכרים את המערכת הזאת בחו"ל, ובשוודיה הדמפרים צריכים להיבדק פעם ביומיים, גם בדנמרק, ולאחר הבדיקה צריך כאן דוח שזה נבדק וזה עבר כמו שצריך, חותם את זה. כל יומיים. זה בעצם הנקודות של התקנות היום, איך שהמערכת, איך מתקינים היום, ואיך רואים את האינדיקציות בעצם של כל הדברים. זה לוחות